Folytassuk a fagyos Amerikában a körútunkat. Az első küldetés, leszámítva nyilván a tutoriál részt, ez most fog következni, de ez az autóval kéne. Kodiak. Ő nem egy streamer. Elhagyni a Ranger földi szállást. Így van, szállj be az autó és indulj el a világtérkép felé. Jeges Colorado Springs belvárosába vezet egy gyalogösvényem. Melyiket kéne most tenni? Ja, akkor először még ez egy gyalogösvényes dolog kéne lehet. Colorado Springs belvárosa. Hogy lehetsz halott? Please, my son's not a Dorsey. Let him go. We'll have our revenge. Hosszút állunk, nem utoljára láttál minket. Austin Pease. Bernie, te fogsz dumálni, gyere. You don't look like marshals. Do you work for the Patriarch? Then may Judge Watkins has sentenced my son to die. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Hát, nézze asszonyom, megpróbáljuk, megnézzük, mit tehetünk. I don't even know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know that if you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger. Austin Pease, the skinny boy up on the platform. Éppen felakasztani készülnek, vagy nem is tudom. Csak kirakni ide, megfagyni. He never wanted to hurt anyone, ever. Our family escaped the wars in the east. Keleti háborúk elől. Tried to make our way across the plains. My husband, my other son, my daughters. One by one. Please, help my son! No regret, no repentance! Bastards! This kid's going in the pillories Kölyök next. kerül a szerepellengél. 10 éves fogoly, sovány és sápadt, haja kócos és zsíros, arca szögletes az éjségtől. Rémülten bámulja pilléreket, időnként nyel egyet. Látja, hogy bámulod, és visszazökken a valóság. Sorry, I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness, and I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am. We were starving, no two ways about it. We were going to die. Dorseys gave us food. I figured a few windows was a worthwhile trade for the bread and meat that's... Yep, reckon so. No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. Gonna do that like a magistrate tells me it's death. They're gonna strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its... Wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid. But that'd be a lie. Magistrate's a hard man. I wish I could believe it'd work. I'd do anything for... Yes, I don't have any money to give you, but I'd Ez egy nagyon PC csávó. if you'll have me. Inkább meghal, mint hogy valakit mi bántsunk azért, hogy kiszabaduljon. I'm used to hard work around the homestead, and I ain't too bad with a gun either. I always dreamed of coming to the big city and being a newspaper man.
You know, interviewing people, telling the truth about how things really are. Nice talking to you. Jó van, nem itt velük kell beszélni, hanem a Death to magisztrátussal. Buchanan! Death to the hunt! Howdy, Judge. How's your heart? Still colder than a well-digger's ass? Marshal Quan. Impertinent as Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your arrival, partly from the confessions of the Dorsey Raiders. You'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city and your convoy. They are the only instrument of justice we need. Serious offenders die by exposure. Sometimes I might grant a reprieve after frostbiters claim their extreme. For some offenses, we have a work camp on the plains. I don't approve of minor infractions like public drunkenness or disorderly conduct are punished by a short stay in the sheriff's lockup. Mm-hmm. Oh, to the contrary. It is more merciful than the punishments meted out by the mountain clans or the gang. As much as we might long for the world before the bombs, when justice was not... And let's be honest, Judge. No, I do not. And since you're the law around here, I follow principles set forth at the second founding of this city, as you know very well. Without our laws and the penalties to enforce them, proceed. His crimes are still severe. He was part of the Dorsey uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Hát nem tudom leérvelni, úgy látom. Remélem a követelményt, sajnos. My concern cannot be for his mother. It can only be for the law. Regrettable, but mercy. I do not see the word in my law books. The Patriarch has charged me to dispense justice. You wish to compensate the city and the owners of... That's the price. $200. Colorado dollars. Understand that the law cannot wait until you have... Proceed. Indeed. No regret. Aha, nincs $200, hol van a pénzem? 194. Hát igen, és rá tudnék adni pár dolgot. De a Kiss S az... nem mondott komolyan. Egy hiányzik hozzá. Ami rajta van cucc, várjál? Leltár. Ez a karizmához ad. Ó, ez kell ide. Megoldjuk okosba. Tessék, már is megvan a 4-es. Itt vagyok újra, igen. As I said, you can argue his case. Convince me to set him free, and I will do so. I am not certain you truly understand the Patriarch's Talán justice. túl szigorú. But your words ring. This is irregular, but it is within my powers to grant you full custody of Austin Peace. Any further, you should inform the boy. Best he hears the good Nice. news from you. Still here. Not looking forward to what comes next. What? Are you serious? You really saved my life, and as soon as they let me free, I'm going straight to your headquarters. I'll do Földiszállásra megy, whatever you ezt need me to do. Clean guns, kezdheti az scrub újságírást, toilets, vagy you inkább name a it. WC takarítás. Thank you, thank you, thank you. Beszélek anyáddal is. How can you be dead? You Rangers are Death to heroes. Buchanan! I'm gonna tell Death to the everyone 100 what you stinking did for my families! son. Hát egy kicsit többet vártam, mondjuk.
Akinek van neve, az nyilván olyan NPC, akivel tudunk dumcsizni valamelyest, vagy kicsit több önállóságot adtak neki, mint egy sima NPC-nek. How does it feel now? I hope you die slow! Mom? Sorry. Never mind. Why? What do you want? No, please, I just need you to go away. Please. I don't know. We were heading to... I hurried here as quick as I could after, but there was this smiling lady. She said she had some food. She was gonna sell me. One of her men took me. I kicked him as hard as I could and ran. They didn't find me in the dark. And then I saw some refugees. Stayed with them till I got here. Bye. Ő nem adott questet. Nem, hogy lesz belőle valami. Dorsey's nearly killed me. Didn't have anywhere I could. Hát nem tudom, hogy annyira jó neked feküdni, de... És a te dolgod. You got business with McTavish? Come into the machine shop. If not, then fuck off. Paperboy. Extra, extra! Cowardly attack on call. New in town? Did you hear about what happened? Oh, Marshall Station, right over there. Can't miss the pillories out. Sure has. Dorsey's got into the city, but nobody knows how. They started shooting up the place, and it took a while, but Sheriff Daisy and the marshals beat him back. Now they're holed up in the Garden of the Gods. Well, some of them, anyway. Others jumped in their trucks and ran for it, just what I've been told. Back before I was born, they were the family that betrayed the Patriarch and tried to take charge of Colorado. Thing is, everybody thought they'd been dead for years. I mean, there's tons of stories about how the Patriarch wiped them all out. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy itt játék folyamán ez a Dorsey klán, ez még akár szimpatikussá is válhat a szemünkbe, hogy ez a pátriárka, akinek most jelenleg dolgozunk, kiderül, hogy ő lesz a rossz fiú. Ezt el tudok egy ilyet képzelni. Már csak a játék elején való párbeszéd miatt is, ami érdekes volt a főfasszal. Yep. I work for the Colorado Patriot. Only newspaper left in America. We tell people what we care for. Hát jó, Might still I be hope you Dorsey's die hanging out. slow! köszönjük Paperboy. Itt lakik a... Ez egy jó sheriff. If it's too dangerous for Ez you, túl veszélyes marshals, maguknak, maybe I marsalok, should go akkor in there talán nekem myself. kellene bemennem, Daisy sheriff. Sheriff Daisy! Sheriff! Miss, please. I've had enough of this. Why won't you people do anything? Do valamit. Beszél. Na, ő a Lucia Wesson. Ő a... Deputy, how ilyen long is kis... the sheriff going to be busy? As long as it takes, Miss Wesson. You know the trouble that's gone pisztolyos down. arc. I do know. My family... Marshals. Finally. Kimeríti az I was beginning to összes think you were never westernes going to help. sztereotípiát, de ettől függetlenül csatlakozhat hozzánk, ha úgy érzi. Már kezdtem azt hinni, hogy soha nem fogsz segíteni. Hold on now. Várj egy kicsit, ti nem vagytok You aren't marsalok, úgy marshals. néztek ki, You mint look like ruffians. Are you here to see the sheriff? ruszkik. A sheriffhez Well, jött? Nos, én I'm vagyok az első, first. már egy órája I've várok been itt waiting here on feszültem. tenterhooks for an hour. Reference? Forgive me. I am under considerable Tudom, miről duress. beszél. My family has been kidnapped by those Családját no good elrabolták Dorseys, a Dorseyk. and the marshals will give me no answers about their... I must Wow. know how the sheriff intends to Hát rescue akkor them. itt önbíráskodni And fogunk, when? kedves Lucia. És ha csatlakozol, akkor megkeressük a családodat. Mondhatok ilyet? A marsalok jelenleg kicsit túlterheltnek tűnnek. Először kérdezgessünk, ki vagy te pont My egyáltalán? name is Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the 100 Families. 100 családból. Ez a 100 Families, ez az ilyen itteni ilyen felső 10 000? A sznobok. But now they and my little brother have been kidnapped by those good-for-nothing Dorseys, and Marsalok jelenleg is. I fear for Tudna their többet mondani a lives. 100 We családról? are the Na, founding igen, már families akarunk of tudni valamit. Colorado Springs.
Alapító Descended from the családok. survivalists who came together after the deluge of Valószínű fire and helped the suskával patriarch build a stronger Colorado. megfizetik, én segítek. I'm proud to trace my lineage back before the war on both sides of my family. Someone let the Dorseys into town. Valaki And the beengedte savages Dorsikat a have taken my family városba. hostage, along with a good many others. I came here to demand that Sheriff Daisy immediately mount an expedition to save them, but her marshals keep putting me off. No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. They rebelled against the patriarch before I was born, and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. That may be, but my family is one of the leading families of Colorado Springs. We have been longtime allies of the patriarch and supporters of all he stands for. Surely that should be given some consideration. I suppose not. We are all equal in the eyes of God, as they say. Well, you look capable enough, but I don't know you from Adam. No. Thanks all the same, but I think I'll continue to wait. Sheriff Daisy, I Hát will jó, not leave until you speak to me. te dolgod. Too old to Túl öreg fight the ahhoz, hogy harcoljon Dorseys, they said. Dorsikkal. Mondták. Must be drunker than I thought. Did someone yell something about Dorseys? Egy kis kihallgató. Terem. Jó zsaru, rossz zsaru és egy lengő, kitett villanykörte klasszikus. Négyes lockpicking, és nincsen négyes lockpickingem? Miért nincs? Már csak 3-as van. Viszont... Jaj. Szintet lépünk, 9 darab XP múlva, és akkor lesz 4-es lockpickem. Akkor már bejutunk. We should build some more watchtowers around the garden. Dorsey slipped right past the ones we've got. Yeah, but we'll need to pull some resources from another district to do it. Sheriff won't like that. Miss Wesson, could you... I'm sorry. Sorry about that. Are you the Rangers? We were told... Thanks, Torres. Anytime, Marshal Quan. Reports. Lots. The Dorsey raid really tore up the town. Murder, looting, fires. They even attacked this station. Not that they got very far. Don't blink. It's on the back of the box. We keep the peace here in Colorado Springs. Mostly, though, thanks. If you've got any feedback, Akkor a sheriff a főnök nyilván. Helyettes marshal itt is van. Ezek szerintem ilyen no-name senkik. Vannak a főarcok. Senior Marshal és Daisy Sheriff. A sheriff egy szoborszerű nő, őszülő szőke hajjal és acélos mosollyal. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a bad... I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped 'em good, and the survivors are whole... Thing is, Istenek kertjében. Ranger HQ, Brick felügyelő, Merc páncél, Merc sisak, Merc leggings. You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right? Quan, I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Ma'am, yes ma'am.
That girl, you think I ain't heard her yapping? But I got a tell you what, though. Her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor and kill... In fact, I'm gonna insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let... Go in there and kick some ass, Rangers! Most már ezt nem csatlakozni fog hozzánk ez a Lucia. The gardens on the far Már nem side lehet of the mást market beszélgetni vele, Don't sajnos. forget to take Miss Pedig ott még Wesson volt with az you. előbb pár How's your opció. family? My mom and pa are safe. Still haven't heard from my sister. She was working near the museum when the attack started. Jesus. Fucking Dorsey's? I'm sure she's okay. Yeah. Yeah. Megszólít. I'm not sure why the sheriff didn't assign me marshals, but, well, beggars can't be choosers. I am the Miss Wesson she spoke of. Lucia Wesson. As Sheriff Daisy told you, they and some Tudom, of our már neighbors were beszéltünk. taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them. All of them. Mi az az Istenek kertje? I'm ready when you Daisy are. sheriff nem mondta. It's a project of the Ward family. A Ward család showcase for their projektje. know-how. They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the Élelmiszer world in termesztenek. science. Ilyen kis Tesla központ. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Aha, harci tapasztalatok. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Oh, it's Nagyon true. jó. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. No. But I have hunted. There's no need to worry that I will be shy about pulling the trigger. I promise, strangers, if it is to save my family, I will not Túlélés ez nincsen. Senkinek sem 3-as szinten. I know very little about you, strangers. And even if I trusted you as I would a friend, it is still my family who the Dorseys threaten. At last. Na, 5-en vagyunk. Ez már egy egész korrekt kis csapat szerintem. Felvettük Lucia Wessont. Ennek az attribútumai. Ahhoz képest a koordináció az nem egy... Hát neked a koordinációt azt nagyon kell húzni. Cseje. Tudatosság meg intelligencia. Így akkor a kézi fegyverek az eléggé ki van húzva, meg a fegyvermoddingolás. Ó, akkor neked a fegyvermodding nem kellett volna, de mindegy, majd akkor ezt így szépen elengedjük. Barter és túlélés. Na, akkor neked még a túlélés fog kelleni. Te se nőtt éppen nagyra, a lányommal pont jó szépen lesztek. A lányomnál azért magasabb. Attribútumok, leter. Vagy inkább így fogalmazok, hogy a főhős lányánál. Pont ezt felveheted. Ennyit tudok biztosítani a számodra. You ain't seen the last of us. No mercy on your souls, Colorado. Colorado. Killed by Dorsey thugs. Family's taken hostage. Itt vettünk észre. Itt van egy hóhalom. Ez a hófúvás éppen megfősősége és nedvességű hógolyók csomagolása. Jó, köszi. Itt mi a pálya? Fiatal őr arca ideges, de határozott. Előrelép, ahogy közeledik és feltartja a By kezét. order of the Patriarch, only authorized personnel are to pass this gate. Milyen engedélyre van An szükségünk? invitation from the head of a family or authorization from the Patriarch. Until you have that, the gate stays closed. The attack on the city has everyone nervous.
Until that's all settled down, Patriarch's orders are in effect. Rodmore Heights and the Patriarch's Palace. Oké. Good day. Köszi. Akkor erre nem megyünk. Darn it, Martha. Why else would I even keep a shotgun around if I don't use it? Hoppika, itt mi folyik, srácok? Garden of the Gods is just north of Market Square. Marshal Lupinski should be out front. A scrawny old man with a shotgun? Hang on, I'm not that old. Oh, Josiah, just put down the gun and let someone else handle Például this, én. all right? Jó napot. I've never been able to talk sense into Josiah. I don't know why I try. Come out of there, you sons of bitches! Josiah, come on! Don't... Consarn it! You Dorsey peckerheads, get on out of there! Hush up now, Josiah. You can't go in there alone. You think I can't handle myself? I've put down... Since when? You've been a shopkeeper all your life. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after some of those Dorsey Néhány azok közül a Dorsey fattyak közül a boltomba bujkálnak. Az én boltomban. A legjobb ruhabolt az egész rohadt városban, úgyhogy utánuk megyek. Túlságosan elfoglaltak. Hát itt mellettünk áll egy 6-8 fős bagázs, mondjuk. Ők nem tűntek túl elfoglaltnak. Thank you. Keep an old man from killing... Killing myself? Can't you pretend to have some faith in me, Martha? You do this, you'll get a nice discount at the shop. Well, szép kedvezményt kapok? Hát jó, utána barterelhetünk, ha gondolod. Benne vagyok. De legelőször is mentsünk. We thought you was all dead. Back off! Lehet, hogy... Na jó, hát csak lesznek majd, nem tudom átállítani nehézséget, úgy nézem. Baráti tüzet tudom egyedül állítani, az maradjon bekapcsolva, legalább annyi nehézség legyen, de egyelőre. Ja, de tudom, bocsánat, csak le kell görgetni. Wastelander, Ranger. Jó, még egy kicsit várunk, aztán lehet, hogy át fogom állítani itt a nehézséget, mert ez itt egyre nagyon gyerekjáték szinten ment. Ez a pár első harc. Oké. Ide meg majd 5-ös lockpickkel, de a csaj ez most szintet lépett, úgyhogy akár 5-ig is húzhatjuk. Adott esetben. Na
Nem az a baj, hogy ez 2 pontba kerül. Ha intelligenciára dobunk rá, plusz 6 képességpont, tudatosság, talált esélye. Azért kéne már húzni, akkor hát neki a tudatosságot húzom. Mondjuk igaz, mást is kéne. Hát sok mindent kéne. Jó legyen tudatosság. Képességek közül pedig... Akkor a túlélést ezt elengedjük. A sneaky shit az maradhat. Robbanóanyag, minden más maradhat. Mestervészpuskákra akkor először. És marad 1 pontom. Ezt eltehetem későbbre? Visszamegyek, akkor ott az 1 pont, jó. És most már előnyöket is beválaszthatok. Mik legyenek ezek? Lehet olyan, hogy Mark Target. Ez jó. Robbanóanyagok. Aha. Mechanika. Bónussebzés robotok, járművek ellen, az is fasza. Jó, hát először is én őt. Ezt a Mark Target, ezt így adnám. És akkor jön a cseje. Neki menjen egy koordináció, mert akkor most már 3 akciópontja lesz. Egy fontosabb szintlépés. És akkor lockpickingre rakunk egyet. Ez így 4-es. Neki is meghagyunk egyet. Majd a következő szintlépésnél, és akkor ő is felvehet egy előnyt. Ami hát nem annyiféle, mint az énál. Joelnél, de azért akad. Lehet ugye Shredder Shot, ez a shotgunnál nyilván. Kilő egy sörétet, amely a vérzést okoz minden eltelt személynek. Ez fasza? Tehát vérzést okoz. Ez jó cucc. Csak egyelőre még nem shotgunozom, úgyhogy ezt még lehet, hogy nem veszem fel. De hogy, ha van nála jobb. Feltört robotokat mostantól más ellenség is Aha. Jó, a magyarítás ez kissé Google fordítós, mert hát nyilván ezzel készült. Tehát így nyilván arról van szó, hogy a robot az feltört robot az mellénk áll, és a mi ellenségünket is támadja. Vagy pedig, amikor egy szövetséges egy csatában elesik, 2 forduló plusz 1 harci sebességet kapsz. Aha. Jó legyen ez. Akkor ezt még egyelőre nem tudjuk lockpickingelni, de a következő szintlépésnél már ez is simán benne lehet. Akkor barterbe te jó vagy? Nem, a csajsz jó a barterbe. Phew, boy. Thanks again for taking care of those. Say, if you got hurt in that scrap, you should see a friend of mine, Doc Parker. He said, and here, a little token. Come on back after we reopen the shop. You've got our gratitude, Rangers. Come on back after I open up my shop. Can't Nem tell tudok you how velük relieved kereskedni. I am that the Dorseys are Ez gone. marha jó. And my husband is Pedig still mindenféle alive. kedvezményekről magyarázott nekem az öreg. Itt már van egy kereskedő. The Arapahoe garage is just outside the city gates. My old friend Doc Parker set up a clinic there.
Parker's the best doctor in town. Be a hell of an asset if we can persuade him to join the Rangers. Careful, though. Snapping Jimmy Bob's still standing. Dorsey's or no Dorsey's. New faces? Let me know if you need to restock. I hear there's still some Dorseys in the... That's snapping Jimmy Bob, thank you. Not that much to tell. My dad was a trader, and a good one. And now I'm a trader, and a good one. Might seem boring to wandering muscle like yourself, but I like it. Oh, that's my prized possession. A genuine pre-apocalypse, fully functional Apokalipszis előtti mikrohullámosító. I can cook up some truly gourmet delicacies with it. But the damn power got cut in the fight. Cseréljünk. Let's. Na. A szemetet azt eladjuk. Vannak itt savas iszap, kézművesség komponens, törmelék. Ezeket lehet, hogy nem adom el, mert ebből lehet, hogy szentrit tudok csinálni. Kereskedőnek mennyi pénze van, ezt nem mutatják. Figi, az nem kell. Tisztított kátrány. Ezt lehet, hogy megtartom. Régi napló az nem. Vagy... Ja, nem is ad érte semmit. Itt mindegy. Fegyverek közül. Ja, várj, ezt meg kell nézni ezeket majd először, mert... Lehet, hogy ez egy jobb mesterlövesz puska, mint a nálam van, ezt nézzük majd meg. Képengé... Nem rak. Jó. Na nézzük csak, mert ezt nem is figyeltem, hogy nekem milyen puskám van. Valószínűleg sokkal jobb az a puska. Melyik az? Dek halál. 47-60. Sokkal jobb. Lőszer típus az ugyanaz. Távolabbra lő, viszont kevesebb lőszer. Jó, hát semmi gond. Félpengéje, neki... Jó, nem tehetjük, aha. Neki ugye ezt a tompa fegyvert, meg az éles fegyvert is meghagyjuk, közelharcra adott esetben. Neki pedig... Mert nem látok arra esélyt ilyen dupla fegyós megoldásra, úgyhogy a második izére a shotgunt rakunk be neki. Automatikus fegyverek. Automata fegyverek nyilván.
Jó. Na igen, nálad milyen a helyzet? Téli harcos. 10-11. Miért nem hasonlítja össze amúgy? Lehet, hogy jobb, ami rajta van. Aha. Valószínűleg jobb. Oké. Ezek közül már adhatunk el szerintem. Úgy fent megbeszéljük vele a dolgokat. Hi, y'all! Name's Snappin' Jimmy Bob. Let's. Jó, tehát... Brackets. Nem értem, miért kerül ez többe. No mindegy. Oké, akkor ennyi. Did you see the Dorseys almost blow up the statue? Yeah, I was hiding under the bookseller's stall. Marshall stopped him at the last second. Wouldn't be Market Square without it. Mhm. Welcome to Mary Milk Teeth's Morning After Mart. If you did some things last night that you wish you hadn't, I got you covered. I can clean you up, sober you up, cure your ills, and get you ready to face... Or maybe you got banged up in the Dorsey raid. I can help with that too. What do you need? Just a simple humanitarian who saw a niche that needed filling. Now, are you remedies for regret, children? Headache pills, hair of the dog, Aha, pills ilyen for the medik thoughts, pills for the cuccokat fogunk pain, itt and tudni first aid kits for vételezni. those of you who might have started something you couldn't finish. All guaranteed to fill you with pep and put... Here you go, children. Salvation Aha. is at hand. Nagyon fasza. Ez valószínűleg ilyen vérzés eltávolító. Ez méreg elleni, na ez kellett volna nekünk, amikor ott a borzok megsebesítették Elit. Hogy varróanyagkészlet, sérüléskészlet. Nem, ez a vérzés ellen. Súlyos sérülések ellen. Jó, veszünk ezekből, ebből veszek mondjuk 5-öt.
Ebből veszek 3-at. Ebből 5-öt. Ebből 4-et. Jó. Így valahogy. That's not going to hold. Ah, hello there. The name's Theodore Theodore Curie. Curie. Theo for friends. I need to work on these gate hydraulics. Kapu I hidraulikákon. always have time to answer some questions. If Nagyon jó, we're hogy here to neked még learn ilyenkor about our wall. időd van minden egyébre is. Ki vagy te? I am the humble son of scientists. My mother and father were on a mission to pursue the Sadly, they are gone, and my efforts to follow their work has been stymied by immediate dangers. Perhaps one day, I'll have the time to devote to such a monumental achievement. It's simply your standard concrete barrier with Tesla-styled electrical deterrence. Not an absolute marvel of what could be done. If we had oil to power the generators, you'd see the glorious effect of thousands of volts of electricity arcing across it. Believe me, Hát azt hittem, hogy valami hasznosabb dolgot is elárul. Ő neki van neve. Beszélni akarsz a mamával? Ő a főnök. A mama. Hát beszéljünk a mamával. Az öreg tölgyfához hasonlóan gírhes és göcsörtös gömbölydett kis nő a sája alól néz rád, szemei láthatatlanok az arcán, melyen több a ránc, mint a bőr. You got business with Mama Carter? Ha! No, you don't. Come back when you do. Until then, Mit kellett volna megtennem? Ezt a beszélgetést most nem annyira sikerült dekódolni. Hoppika. Can't wait to get back on the road. Make sure you take care of that bike when you get to it. That restaurant? Why? Because this was Jimmy Longhaul's first car. When it gave up the ghost in the plains, he salvaged what he could, turned it into this monster you see before you. Oh, hold on, just gotta finish this tweak. És tudunk kereskedni. Hey, Jimmy. Glad to see you're okay. Yeah, they didn't bother with us. They were after folks wearing badges like yours. I would have shot those. Haven't seen your friends before. If you folks are looking for help with your vehicle, this is the Colorado Springs Arapahoe Station. Itt tudjuk a járművet gondolom upgrade-elni. Colorado, mostly for fixing and supplying. I'm the manager, Jimmy Longhaul. That's my crew over there. You need any best crew in the business. Yeah? Oh, that's Parker Doki. He needed a place to set up his clinic, and we had good thing too. Those Dorseys hurt a lot of people with that little raid of theirs. We brought as many as we could in here, the best in Colorado Springs. Meg az egyetlen is valószínűleg. He was the patriarch's personal physician for a while. Took care of all the hoity-toits. Nice Arapahoe boy, taking care of the hemorrhoids of the 100 Came home in the end, though. Remembered who he was and set up his clinic here. Been serving the working people of Colorado Springs ever since. Co-workers, not employees. I only give the orders because I take the orders. Anyway, Fastback's the old one. Been with the station almost as long as I have. Wrench, the tall fella, thinks he's a heartbreaker, but he's the most sentimental sap you'll ever meet. And Pacer's our newest recruit. Don't mess with her. She's 10 pounds of attitude, and at the moment, yeah, Ők ilyen kis őslakók. Arapahoe. Driving and wrenching has kind of become the Arapahoe brand. We pride ourselves on being the best mechanics and couriers in the West. Well, except for those of us who run the stations. We mostly live on the road.
The people of the Serpák. convoy, some folks call us. And we've turned that way of life while other folks were eating each other in the suburbs or fighting over mansions in Broadmoor Heights. And when we came back, we came with services people needed. Transportation, protection, and repair. Sure we do, if they're good enough. Takes a lot of skills to be better than an wrap. Anything for your vehicle. Have a look. Aha. Javítókészlet. Kürt. Make sure you take care of that bike when you get to it. That rust trap? Why? Because this was Jimmy Longhaul's first car. When Ez it egy came up the mechanika. ghost in the plains, he salvaged what he could, turned it into this monster you see before you. All because Aha. he couldn't bear to Ajaj. be separated from his machine. Pénzünk nincs rá, de That's dedication for you. megnéztük. Also to get out of the plains. Y'all Ott még erősen vérzik. Jumurdzsáknak még spriccel a vér az agyából. Hey, Doc. Quan, hope you won't take offense, but I've got no time for niceties. Understood, brother. They're in bad shape, and I don't have the time or tools to save them. Thank you. The things I need most are a suture kit, an injury kit, and a medic pack. Got that? These folks are literally dying on us, so don't... Great. Then get started on those patients. Aha. Akkor őt el kellene lássunk. Melyik a vérzés? Csak nem neked, hanem neked. Elem használata, felszerelés. So he runs out and starts trying to hose down the damn propane tank. What? No. What is You wrong with closed this my frontier? wound. No idea. Won't miss Luckily, I stopped him staring at before he my got own us all guts. killed. Damn idiot. Most jók vagyunk? What now? Finally. Get started on those patients. Aha, ő itt súlyosan sérült. Akkor neki pedig egy olyan cucc kell, mindjárt mondom, hogy elvileg ez. Let's round him up and bring him back to Doc Parker. My leg! You said it! Ugh, still hurts like a bitch, but maybe I'll actually walk again. Eszméletlen. Meddig pak, akkor ez a sima izé. Fel is van szerelve. What's going on? Összebizony. Ő megmérgezett, vagy mi? What now? Good. Thank you. Ennyi volt, oké. One sec, though. I know I've asked a lot of you, and I'm grateful for what you've already done. You see this girl? Top She dog. was shot in the head, but there's no exit wound. The bullet's still in there. I need to keep... If you let me use the facilities at your HQ, I'll do anything. I'll work as your doctor. I'll fucking juggle for you, Rangers. I just need to save Üdvözlünk a fedélzeten. Thank you. Need anything before I get my stuff together? Most nem köszönöm. Elvileg jók vagyunk. Jó, akkor ezzel itt elvégeztük kötelességünket. Most már van egy orvosunk is a főhadiszállásunkon.
Ha jól értem a szituációt. Ó, itt a pátriárkának a szobra. Nagy izével. Palapáccsal. Igen, itt mi van? Nincs belépés. A South Buchanan Colorado Örökség Múzeum úgy tűnik zárva tart. És itt hol van? Tele vannak kezem semmi. Back up slowly. Nem kell megköszönni, de most már nem fogtok felrobbanni, srácok. Face? Yeah. Let's just keep waiting. Na, buli van Apraja falván, úgy hallom. Lupinski rendőrbíró borotválatlanul és hanyagul félig elszívott, meggyújtatlan szivarját a szája sarkába tolja, amikor ön közeledik. I heard we had some new arrivals wash on in. Military types, they said. Well, much as I'd love to shoot the shit with you tryhards. Sheriff Daisy said to let you... Marshal Ó, itt kell menni a I expect you to moderate your language in the presence of a young lady. vesztünk irányába. My apologies, Miss Wesson. Miss Wesson. I meant no disrespect. It's the garden Istenek kertje, ez nem jutott eszembe. Sziklák, kísérleti farmok, és most azok a Dorszik. Nope. Akkor viszlát. Még nem megyünk abba az irányba, de köszönjük szíves együttműködését. Place is closed. Brygo wants us to stand in the cold and make sure you know. Zárva van. Viccelsz, bolondozó? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Sose látom, hogy ilyenkor mit fedezünk fel amúgy. De valamit felfedezhettünk volna, de most már nem látom. I don't know. Ja, ott az ellenséget fedeztük fel. Tolvajok. Mackaszkész tolvajok. Hey, take a look at what these marshals and Dorsey's got on them. Logopédus nem látott már egy ideje, mi? Felpillant a holttestek fosztogatásából. I'm gonna guess you didn't kill him, but you need to put all those valuable... Fat chance. We got guns and ammo now. We don't take orders from marshals. Még a macska is ideg állapotba került. És engem ütveze. Macskának a legjobb a kezdeményezőkészsége, az nem rossz. Ezt leszedjük. We'll have to call the recruiter. Ó, de rossz ezébe. Akkor viszont...
Állhatott, haver. Ally down! One shot, one kill. Egyedül maradtál, haver. Macskám szétszed. Nézzük meg, miből élünk. Ő volt itt a főnök. Páncél. Lőszer. A páncélja kinek nincs még? Mindenkinek van, igaz? Ja, várjátok, itt van egy ilyen kis elsősegélynyújtós cudó. Megkapja Eli. 3-as páncél. 4-es. A 3-as a legalapabb, annyi mindenkinek van. Neki mondjuk 6-os. Az előbb nem is nagyon fogott rajta a golyó, hogyha látta valaki. Belém sorozott a csávó, aztán... Jó, hát némi sebzést azért bevittek, de... Ahhoz képest mennyire nyitott helyen állt, és... Ki volt téve a támadásnak, nagyon nem érezte meg. 7-es szintű mesterlövész puska abban a pillanatban. Mondjuk semmi extraja nincsen, úgy láttam, mert annak másféle színe van, amikor így extrázzák, és valami különleges egyéb képessége is van a cuccnak. Ettől függetlenül... Ja, és akkor itt most már kezdődnek a moddingok is. Fegyvermodding. Meg ez, meg az. Oké, nézzük. -140-re. Hatótávolság az kisebb lesz, mint nála. Másféle, nem ugyanaz a lőszertípus kell bele. 51-71. 800 kritikus, 2,4 kritikus. Ez ugyanaz. 75-75. Az átütő képessége sokkal komolyabb, mint ami nálam van. Cserebere. Ennyi. Itt meg... Ide meg behatolunk. Ha már a túloldalon az őrök nem engedtek be, akkor... Mindig van egy hátsó bejárat. Came here for every class trip we ever had. Is Buchanan a man? Nem történik semmi.
Ja, nincs áram alatt ez az egész épület, mi? Yeah, this whole place is a gloss. But who wants to hear all the ugly details? Séges végtagok és kiegészítések, amelyeket a legyőzött hegyi gyűjtők testéből vettek ki a legendás Panikin Century csata után, ahol... My uncle tells me you're a man of questionable morals, Mr. Kwan. Well, that's why I'm on the Beszélgetnek az payroll. NPC-k. Somebody's got to get their hands dirty, so good folk like you can keep your hearts clean. That's not how Colorado Springs works, Mr. Kwan. That's how you work. Huh. I'm sure you know best. Aha, ott van egy nem annyira működő generátor. Hát akkor Joel-lel meg szakértjük. Továbbra is inaktív a cucc. Viszont bejutottunk ide a raktárépület. Rejtélyes elem, felfedezett recept. Greetings, visitors. My name is Junko Murayama, and it's my pleasure to welcome you to the Saul Buchanan Colorado Heritage Museum. You're about to embark on a journey through history as we share with you the people and events that made Colorado what it is today. Our new and improved animatronic exhibits will bring history to life as you learn about the rise of the Patriarch, the unification of the 100 families, and their battles against the Monster Army and the Plains Gangs. The staff of the Colorado Heritage Museum asks that you do not interact with the exhibits. Ready? Let's go! Cyberfist. Közelharci sebzés. Energiacella. Agyhullám destabilizátor. Az odabasz. Jó van. Ez csak azt nyitottak ki, de ez továbbra is inaktív a kiállított tárgyak. Van egy switch. Most fehér-kék, cilindás, mánikus, sasdőllei, rusztikus üveg. Jaj. Just a stroll from Any questions before you go? Well, I don't want to spoil the show, but it begins with Saul's humble start in this very town. And in case you were worried, it's suitable for children of all ages. Ilyen képességem sincs. Saul Buchanan is far too modest for such egotistical shenanigans. No, sir. It was the 100 families who built this place. As a grace, look just like my picture, don't I? Now, wait a minute. I gotta admit, though, I'm looking better than I was. Life's been pretty tough on old Baldy since the world went to pot. Lost a lot of feathers. But now that Patriarch Great, youngest son of the Buchanan clan,
Most sem működik, hogy ez sast bekapcsoltam. De! With the families behind him, Saul went to war and fought all the monsters of Satan's resort. He lined them all up and he cut them all down till Flab the inhaler surrendered his crown. Buchanan spared Flab and made him a deal. If your boys work for me, they'll never miss a meal. Flab signed up on the dotted line. Now his monsters keep us safe in the evening time. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. Hát ez fantasztikus volt. Well, the Dorseys thought they had a better idea. Believed they could rule by murder and fear. Tried to steal Colorado from our patriarch, but old Saul proved his bite was worse than his bark. Drove out the Dorseys and gave their land to the poor and the needy and the Indians. So mercy for the merciless was his stand. So he hunted the Dorseys to the very last man. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. The 100 families came to see Springs, and all fell to fighting over frivolous things, till Saul raised their heads to the circling wings of the vultures who were waiting to dine like kings. He said that the only way to save the land was to bury the hatchet and all shake hands. So they signed the treaty in a single day and begged him to lead them and show them the way. Is Buchanan a man? Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. Then came the gangs of the eastern plains, hoping to rob us of our worldly gains. Old Saul saw him coming and he rolled up his sleeves. He said, "You're all nothing but a pack of thieves." Strong as an ox at 10. He faced down the savages again and again, and drove them back to the desolate east and secured for Colorado an endless peace. Is Buchanan a man? Okay. Oh boy, what a man. The truest of men. You could say that again. What's the matter with you? Don't you know the city's on lockdown? Go away! Ó, hát rendben. Ide sem megyünk be. Akkor maradt a Istenek kertje. Hello? Whoever just came up from the city, come in. This is Bellamy Ward. There are Dorseys all over the garden. I'm pinned down on a high ledge. Can you reach me? Oh, thank God. I'll call out if I see you. Hey! You on the... Oh no. They found me. Na, hát innen folytatjuk. Következő alkalommal.